Hello students, how are you? In the previous class we studied politics 5th lesson, judiciary. Some points we studied. Once more we are going to study this. What is the role of judiciary? 3 points: dispute resolution, judicial review, upholding the law and enforcing fundamental right, that we studied. Then what is an independent judiciary? The executive or the legislature did not interfere the affairs of judiciary, that is called the independent judiciary. Then what is the structure of courts in India? The structure: high court, Supreme Court, High Court and lower court. Okay, അതാണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ. അതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. സുപ്രീം കോർട്ട്, ഹൈ കോർട്ട്, ലോവർ കോർട്ട്. ബാക്കി ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നോക്കി. ലക്ഷ്മൺ വൈസസ് സുധാ ഗോയൽ. ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ലോവർ കോർട്ടിൽ നിന്നുള്ള കേസ് എങ്ങനെയാണ് സുപ്രീം കോർട്ട് വരെ പോയതും അവിടെ എന്താണ് അവർക്ക് വിധി കൽപ്പിച്ചതെന്നൊക്കെ ഉള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇനി പേജ് നമ്പർ 61, ഡസ് എവരി വൺ ഹാവ് ആക്സസ് ടു ദ കോർട്ട്. പിന്നെ ഇപ്പുറത്തുണ്ട് വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ദ ലീഗൽ സിസ്റ്റം, അതാണ് തോന്നുന്നു. അത് മുതലാണ് പേജ് നമ്പർ 60 മുതലാണ് വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ദ ലീഗൽ സിസ്റ്റം. നമുക്ക് ഈ ലെസൺ കൂടെ നോട്ട്സ് ടീച്ചർ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ലെസൺസിൻ്റെയും പഠിക്കുക, നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് എഴുതുക. The above case of the dowry death falls within what is considered a crime against society and is a violation of criminal law. So this case, that is the Lashman vs. Sudha Goyal, is a crime against society and also the violation of criminal law. In addition to criminal law, the legal system also deals with the civil law cases. So 2 types of laws: criminal laws and civil laws. You read in chapter 4 of how a new civil law was passed in 2006 to protect women against domestic violence. Look at the following table to understand some of the significant differences between criminal and civil law. So criminal law and civil law. Criminal law എന്തൊക്കെയാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ക്രിമിനൽ ലോ ഡീൽസ് വിത്ത് കണ്ടക്ട് or acts that a law defines as offenses. For example, theft, harassing a woman to bring more dowry, murder. Okay, criminal law നോക്കുന്ന ഏതൊക്കെയാണ്? Theft, harassing a woman to bring more dowry, murder. Then second point usually begins with a lodging of an first information report, FIR, with the police who investigate the crime, after which a case is filed in the court. ആദ്യം FIR രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടാണ് കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നത് കോർട്ടിൽ. ഇറ്റ് ഫൗണ്ട് ഗിൽറ്റി, ദ അക്യൂസ്ഡ് ക്യാൻ ബി സെൻഡ് ടു ജയിൽ ആൻഡ് ഓൾസോ ഫൈൻ. അക്യൂസ്ഡ് പേഴ്സൺ ക്യാൻ സംടൈംസ് സെൻഡ് ടു ജയിൽ ഓർ ഓൾസോ ഫൈൻഡ്. ഇതാണ് ക്രിമിനൽ ലോയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ദെൻ സിവിൽ ലോ deals with any harm or injury to rights of individuals. For example, disputes relating to sale of land, purchase of goods, rent matters, divorce cases. അപ്പോൾ സിവിൽ ലോ ഡീൽസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ്? ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് റിലേറ്റിംഗ് ടു സെയിൽ ഓഫ് ലാൻഡ്, വസ്തു വാങ്ങുന്ന വിൽക്കുന്നതിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത്. പർച്ചേസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ്, അമിതമായിട്ട് റേറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഗുഡ്സിന് എടുക്കുന്നത്. റെൻറ്റ് മാറ്റേഴ്സ്, വീട് വാടകയുമായിട്ട്. ഡിവോഴ്സ് കേസ്, എക്സെട്ര. എ പെറ്റീഷൻ ഹാസ് ടു ബി ഫയൽഡ് ബിഫോർ ദ റെലവൻറ്റ് കോർട്ട് ബൈ ദ അഫക്റ്റഡ് പാർട്ടി ഓൺലി. ഇൻ റെൻറ്റ് മാറ്റർ എയ്തർ ദ ലാൻഡ് ലോഡ് ഓർ ടെനൻറ്റ് ക്യാൻ ഫയൽ എ കേസ്. ആർക്ക് ഒന്നിൽ ലാൻഡ് ലോഡിനോ അല്ലെങ്കിൽ ടെനൻറ്റ്, വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നവർക്കോ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാം. ദ കോർട്ട് ഗീവ്സ് ദ സ്പെസിഫിക് റിലീഫ് ആസ്ക്ഡ് ഫോർ. For instance, in a case between a landlord and a tenant, the court can order the flat to be vacated and pending rent to be paid. അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത്, ഇപ്പം ലാൻഡ് ലോഡിനോ ഒരു വീട് വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നവർക്ക്, ടെനൻറ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ് ലോഡിനോ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാം. ലാൻഡ് ലോഡിന് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇത്രയും വേഗം വീട് ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാനും പറയാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് സിവിൽ ലോ എന്ന് പറയും. ക്രിമിനൽ കേസുകൾ മർഡർ, ഹറാസിങ് വിമൺ, തെഫ്റ്റ്, ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത്. മറ്റത് വസ്തു വകകളും മറ്റു ഡിവോഴ്സ് കേസ്, ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് സിവിൽ ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത ഡസ് എവരി വൺ ഹാവ് ആക്സസ് ടു കോർട്ട്? In principle, all citizens of India can access the courts in this country. We all know that all people can free to go court. This implies that every citizen has the right to justice through the courts. All
citizen, even a person to the President of India can has the right to get justice through the courts. As you read earlier, the courts play a very significant role in protecting our fundamental rights. We already studied this. The court must protect our fundamental rights. We already studied first chapter 6 fundamental rights. If any citizen believes that their rights are being violated, then they can approach the court for justice to be done. So if anyone can violate these rights, we can go to court for justice. While the courts are available for all, in reality access to courts have always been difficult for a vast majority of the poor in India. So in principle, we can say that like this, everyone access to court, but in practical, the poor people did not get adequate justice for them. Legal procedures involve a lot of money and paperwork as well as take up a lot of time. So this court, നമുക്കറിയാം, 50 വർഷത്തിന് മുന്നേ ഉള്ള കേസ് വരെ ഇപ്പോഴും കോടതിയിലുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. So this says that take more time, more money, and also so many paperworks are there. For a poor person who cannot read and whose family depends on a daily wages, the idea of going to court to get justice often seems remote. So a poor people cannot afford the court because they did not know anything about the court work, and also they did not have enough money for going to court for justice, etc. So poor people did not get adequate justice. But in principle says that all citizens have the equal right to get access to courts. In response to this, the Supreme Court in the early 1980s devised a mechanism of public interest litigation, or PIL, to increase access to justice. So ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് the Supreme Court of India in 1980s declared a mechanism for the access of justice for everyone, that public interest litigation, or PIL, for the interest of access to justice for every citizen of India. It allows any individual or organization to file a PIL in the High Courts or the Supreme Court on behalf of those whose rights were being violated. അപ്പോൾ PIL വഴി സാധാരണ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിലോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇതുവഴി നമുക്ക് സുപ്രീം കോർട്ടിലോ ഹൈക്കോർട്ടിലോ നമുക്ക് കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാം. The legal process was greatly simplified, and even a letter or a telegram addressed to the Supreme Court or the High Court could be treated as a PIL. ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഒരു കവറിൽ തന്നെ എഴുതി നമുക്ക് ലെറ്റർ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ടെലഗ്രാഫ് വഴി നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യം എന്താണെന്നുള്ള എഴുതി അറിയിക്കുകയാണെങ്കിൽ വിത്തിൻ 7 days we have access to justice. In the early years, PIL was used to secure justice on large number of issues such as rescue bond labours for inhuman work conditions, and securing the release of prisoners in Bihar who had been kept in jail even after their punishment term was complete. ആദ്യകാലത്ത് 1980s, at that time only very few people know about the importance of this PIL, but now all the people know through media, and also they can send a telegram or a letter to the High Court or Supreme Court for writing if anyone can violate the law. Within 7 days the court give access to justice to these people. Did you know that the midday meal that children now receive in government and government aided schools is because of PIL? See the photos on the right and read the text below to understand how this came to be about. We all know that midday meal program introduced first in Tamil Nadu in 1986, okay, through this PIL. അപ്പോൾ മിഡ് ഡേ മീൽ പ്രോഗ്രാം, ഉച്ചക്കഞ്ഞി പിള്ളേർക്ക്
കുട്ടികൾ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ആകുന്നത് കൊഴിഞ്ഞു പോകൽ തടയുന്നതിന് വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഒരു പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു മിഡ് ഡേ മീൽ പ്രോഗ്രാം. ദിസ് വാസ് ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ തമിഴ്നാട് ഗവൺമെൻറ്. ദെൻ ദ സുപ്രീം കോർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആസ്ക്ഡ് other state to introduce this. After introducing this midday meal program, the dropout of children can be reduced. Okay. ഇപ്പോൾ താഴത്തെ പിക്ചർ ഇതൊക്കെ നോക്കിയാൽ മതി. For the common person, access to courts is access to justice. The courts exercise a crucial role in interpreting the fundamental rights of citizens, and as you saw in the above case, the courts interpreted Article 21 of the Constitution on the right to life to include the right to food. They therefore ordered the state to take certain steps to provide food for all, including the midday meal scheme. So this Article 21 of the Indian Constitution says that the right to life, ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ കൂടെ ഇപ്പോൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റിൽ കൂടെ ചേർക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ആയില്ല. So Article 21 of the Indian Constitution says about the right to life. Okay. So എല്ലാവരും എത്ര പുവർ ആയാലും റിച്ച് ആയാലും all are the citizen of India, they have access to courts, justice. So Article 21 says about the right to life. However, there are also courts judgments that people believe work against the best interest of the common person. For example, activists who work on issues concerning the right to shelter and housing for the poor believe that the recent judgment on evictions are a far cry for earlier judgments. While recent judgments tend to view the slum dweller as an encroacher in the city, earlier judgment like the 1985 Olga Tellis vs. Bombay Municipal Corporation had tried to protect the livelihood of slum dwellers. അപ്പോൾ റൈറ്റ് ടു ലൈഫുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണിത്. അപ്പോൾ ഏത് സ്ലമ്മിൽ താമസിക്കുന്ന വ്യക്തിയായാലും മറ്റു റിച്ച് പോഷ് ഏരിയയിൽ താമസിക്കുന്ന വ്യക്തികളായാലും all are equal before the law, or implies the same principle and the same law for all citizens. Okay. Another issue that affects the common person's access to justice is the inordinately long number of years that courts take a hereto case. The phrase justice delayed is justice denied is often used to characterize this extended time period that courts take. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഒരു കോടതിയിൽ ഒരു കേസ് എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ, ഒരു 30-40 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ നടന്ന കേസ് ഇപ്പോഴും കോടതിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ പരമായിട്ട് ആൾക്കാർ കോടതി കയറി ഇറങ്ങുന്ന ഒരു പ്രവണത ഇപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ അത് കാരണമാണ് ഈ ഒരു ഫ്രേസ് വന്നത്, ജസ്റ്റിസ് ഡിലേഡ് ഈസ് ജസ്റ്റിസ് ഡിനൈഡ്. ഓക്കെ. However, in spite of this, there is no denying that the judiciary has played a crucial role in democratic India, serving as a check on the powers of the executive and the legislature, as well as in protecting the fundamental rights of citizens. So എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും Indian justice or judiciary is the largest or the biggest one in the world, because it did not interfere the matters of legislature or executive. It is a separate wing. അവർക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റായിട്ട് തീരുമാനമെടുക്കാം. എന്തും അല്ല, സ്റ്റേറ്റിനായാലും ഇൻഡിവിജ്വലായാലും ശാസിക്കാനും കോടതിക്ക് അധികാരം ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ദിസ് ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യറി ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ in the world. The members of the Constituent Assembly had quite currently envision a system of courts with an independent judiciary as a key feature of our democracy. That is why our Constituent Assembly, the makers of the Indian Constitution, says that this judiciary is an important feature of our democracy. So we already studied what is democracy. It is a form of government in which the rulers are elected by the people. The important feature of a democracy is judiciary, because it did not interfere the affairs of the courts give justice to all people, and also rich or poor, any person can go to court without fear.
etc. That is why judiciary is an important feature of democracy. ഓക്കെ, ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ടീച്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട്, ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കുക. ദെൻ ഗ്ലോസറി നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതണം, ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് എക്സാം എഴുതണം. 50 മാർക്കിനുള്ള എക്സാമാണ്, കണ്ടൊന്നും എഴുതരുത് ദയവായി. ശ്രദ്ധിച്ച് നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് തന്നെ എക്സാം എഴുതണം. അപ്പോൾ എക്സാമിൻ്റെ എല്ലാവിധ ഭാഗങ്ങളും നേരെയാണ്. താങ്ക് യു.